this Friday with Betty. Brought to you by Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. With 5 oils and 5 vitamins. 48-hour nourishment. Helps reduce appearance of stretch marks in just 2 weeks. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. For your shade of beautiful. And welcome back to this Friday. Thank you so much for staying with us. Now, ladies, I need you to pay attention. Now, the Nivea Radiant and Beauty Advanced Care Body Lotion is a real game changer for us. Now, let me tell you something. It provides 48 hours of deep nourishment and reduces the appearance of stretch marks in just 2 weeks. Can you imagine that? Now, this lotion is made to meet our unique skincare needs as beautiful African women, giving us a solution that truly, truly works. It not only nourishes, but also deeply moisturizes the skin to, of course, prevent dry, ashy skin. Now, with 5 vitamins and 5 oils, there's really no need to actually mix additional oils to your Nivea Radiant and Beauty Body Lotion. The lotion itself is moisturized and it gives your skin 48 hours of pure nourishment. You love how your skin looks and feels because Nivea is your shade of beautiful. I love that. I always use it. Look at my skin. No ashy elbows and everything. So ladies, you should try it. All right. So like I mentioned earlier, we, of course, went to the streets earlier this week with the Chief Officer for Environment right here in Nairobi County, Geoffrey Mosiria. He was very kind enough to, of course, have us join him as he, of course, took to the streets to see what is going on right and wrong. And here is what we were able to, of course, showcase for you tonight. Take a look. All right, so like I mentioned, it's going to be a very, very interesting evening. I can't wait to go down to the streets and see what people are doing down there. And you know what? We have him, of course, he's holding his briefing right now with the officers from the county. I can see they're very ready, very willing, very passionate and enthusiastic about going down to the streets to see how they can make, of course, Nairobi cleaner. So we are ready for you, sir. I know anakaa uko busy sana. Uko busy sana, naomba tu tafadhali muda wako kidogo tu. How are you doing? I'm good. Sijakuwa Nairobi in a long time this late, but thank you for bringing us here. It's not even late. Ni mapema. So tell me, you're so passionate about this. Naona umekuwa ukijitahidi na timu yako mko kwa streets everywhere. Hiyo passion inatoka wapi? Unajua nikiwa mdogo, Nairobi ilikuwa safi. Ukienda Nairobi ya chini downtown. Unasema kwa mdogo na bado unakayani bado jana yani. Nikiwa primary, nikiwa secondary, Nairobi ilikuwa safi. Ulikuwa hata ukitupa taka hivi unachukuliwa hatua kisheria. Lakini siku hizi watu mazee wameamua kuchafua tao. Na nikasema now that I'm in this docket, this is the time to restore the lost glory of Nairobi. Okay. Ile green yenye wanasema Nairobi ilikuwa the green city under the sun. This is the time to restore it. Okay. Kama saa tunataka tuende tutafute wale ambao wanatupa taka ovyo ovyo, wale ambao wanachafua town, wale wanaenda mpaka haja kubwa hata kwa street. Mwanzo niliona hiyo story iliniboa, yani wasitaki haja kubwa, haja ndogo, kila haja. Unajua ule mwenye anatupa taka, unaweza muongelesha, umwambie maze peleka pale. That's the holding point. Lakini huyu mwingine huyu mwenye anaenda haja kubwa, haja ndogo tao mahali, na unajua anafanyanga aje? Jamaa anakuja anasimama anaangalia hivi. Hivyo tu. Alafu anaangalia na nyuma. Inamaanisha kitu anafanya ni mbaya. Anajua ni mbaya na hafai kufanya. So such people unamchukulia tu hatua ili awe funzo kwa wengine. Kwa sababu unapata hapo kando kuna choo yetu ya Kanjo. Kuna hoteli hapo. Wengine wanatoka kwa club. Club iko na choo. Anatelemka chini. Anapima kwa wall. Kama unatoka kwa club na umeacha choo kwa club. Kuna culture watu wameform. Yaani mtu ana believe hakuna sheria. They can do things the way they want. They have formed a culture ambayo inafaa tuimalize. And this is the time we need to change that culture. That attitude yenye watu wako mtu anasema I don't care. Nasikia kuna passion. Let me ask, sorry. You know what motivates me to keep on working hard is when I find people wananiambia manzi unafanya kazi nzuri. Kama leo tuko hapa because tuko like lazima tukufuate tuone yani Geoffrey anapiga job. We want to see this is what Kenyans want to see. Sasa sikia before tembe by then manzi it's been long since nitembe tao lakini we are on. Lakini kuulize since umeleta hizo hii crack down kama ya chakula. Kwanza hiyo chakula niliona nikasema
Hivi ndo tunakula tao manze, si poa. Unajua nilipata uchafu imetupwa kila mahali. So tukasema waje tufuate the source ya hii uchafu. Tunapata uchafu imemwagwa hapo. Tunafuata kwa hoteli mahali imetoka. Okay. Tukaingia hiyo hoteli. Kuingia ndani, jamaa anapika. Yeye mwenyewe hata hizi kule hiyo chakula. Hapo chini kuna mende zinakimbia. Alafu mafuta ni ile ya kurecycle. Na yenyewe ni chafu. Tunamuuliza mpaka yeye mwenyewe anasema yeye is not right. Ikabidi mara ya kwanza tukamuongelesha. Ya pili tukakuja tukamuongelesha. Ya tatu yeye mwenyewe kwani asikii? Tulichukua hatua kisheria. Tukafunga hiyo place. Jamaa kaambiwa sasa you have to follow the law. Because that's the only way we can save many lives ambao wanakula hiyo chakula. Hapo ndio watu wanatoa hizo masmoky, wanaziita smocha. Alafu hizo makebabs, hizo mayai, kila kitu. Unapika hata unasema nigonge zile makachumbari nigonge mbili. Kachumbari mahali imetoka. Alafu wengine wakimaliza hizo matrolleys wanaenda wanastore kwa choo. Kwa choo. Na kuna zile zimebaki sasa kesho tena na recycle watu wanakula. Tukaenda tukazipata ziko hapo tunauliza kwani hapa nini inaendelea? Na sasa niulize, tuliona umeenda kwa hiyo hoteli. I think ilikuwa moja ama mbili, si kweli? Lakini ilikuwa kadhaa. Lakini how do you make sure that normally hiyo whatever mmefanya hapo, hiyo crackdown mmefanya hapo itaenea kwa every other restaurant? Kwa sababu wako na viongozi. Tunawaita, hata juzi tumekuwa na mkutano kuongelesha, tunawaambia mahali unafanyia kazi ni ofisi yako. Hapo lazima uhakikishe ni pasafi. Imagine kwako kwa nyumba mahali unapikia. Unakata kitunguu ile inabaki unatupa hapo chini, unakanyaga juu. Hata itakuwa nini? Ama daktari kwa hospitali akitumia syringe anatupa chini. Akidungana shindano anatupa hapo. Mama akifungua mtoto pampa anatupa hapo. Mtu akikohoa anatupa makamasi hapo chini. Akienda haja kubwa hapo, hiyo itakuwa hospitali. So hata hii town tunataka tuitreat kama hospitali. Mahali unafanyia kazi unakisha ni pasafi. Kabla ufungue wale wanaweka chini. Angalia tu hiyo area, hakikisha jana nilikuwa hapa, leo nimerudi. Kuna uchafu okota. Kweli. Ukianza kufanya kuwa na dustbin yako kidogo hapo. Zile zetu ziko hapo kwa street ni za wale wananunua chakula yako, akikula ataenda atupe hapo. Lakini wewe kuwa na yako ndogo, ukimaliza tuko na holding points na magari zetu zinapita zikichukua. Tutaona kama tutaziona. The other thing, hiyo ni maneno ya dumping na kila kitu. Lakini pia tumeona juzi umeenda kwa wines and spirits. Vitu mingi zinafanyika hii town. Wines and spirits ni mahali mtu anafaa nunue pombe aende akunywe kwa nyumba yake. Lakini sasa wamezitani zimekuwa bar. Watu wanasimama hapo, wananunua wakikunywa hapo, wanatupa hapo vikombe. Wengine wakisikia kwenda haja kubwa ama ndogo, wanaenda hapo kando. Place imekuwa huwezi pita hiyo street. Tutaenda ujione. So we are just telling them be responsible. Hizo tumblers zenye mnakunywa nazo, basi si ukue na mahali unaeka. Wateja wako waambie, wakisikia wanataka kwenda haja kubwa ama ndogo, wasienda hapo tu kando kwa duka lako. Waende kwa zile choo ziko within the town, zile mahoteli, kuna mabaa. That's the only way we can keep the city clean. Geoffrey, kazi yake inakaa ni ngumu. Si ngumu. Hii kazi lazima uipende. Lazima uipende na uifanye. Kwa sababu tusipoifanya, manze ndio inaleta bread kwa meza ya watoto wangu. Alafu unajua hii kazi sometimes when you do it for God. Usifanye that unafanya kwa sababu ya malipo. Ukiangalia salary, hautafanya hii kazi. But zile lives zenye tuna save by just keeping the environment clean, educating our people, creating awareness. There are many lives. Now watu wanaenda wakisema, Mungu bariki yule alifanya hii. Kwanza hizo blessings ndio mimi nataka. Hizo blessings ndio hizo ni expensive shinda hata pesa yenyewe. Sasa leo tunaenda wapi? Mimi nataka kuangalia, yani leo tunatembea wapi? Tembea tutao, twende basi. Na uko sure utapata watu wakifanya the wrong thing ama you see, tunaenda obviously huwezi kosa mmoja wawili wakifanya. Na sio ukiwapata leo unawafanya nini sasa? What normally yani tunapata wana dump, tunawarudisha mpaka mahali wametoa hiyo uchafu. Kwanza source. Tunaongelesha yule mwenye amewatuma kwanza. Tukipata ni mtu amekuwa akifanya hivyo na ako na notice, tunamchukulia hatua hapo. Mwenye ni mgeni ajui, tunamuelekeza mahali atakuwa anapeleka hiyo uchafu. Lakini hao wengine wenye wanaenda haja ndogo, haja kubwa, hao tunawachukua leo. Hao unajua kama huyo kitu ya kwanza anafanyanga hivi, angalia east left east again left back. Alafu anajua ni kitu mbaya, anajua ni kitu mbaya. Hiyo tunamfunzanga tu
hata watu anaingia huyo msiache. Anatuambia huyo msiache. Ndio na yeye. Yeah. Haya, sawa sawa. Yeah. Okay. Sawa. Yeah. Okay, so like you've heard, we are going, deep inside, the CBD, kuona nani anafanya nini kwa nini, and if we can stop some of these things. Yeah. Nico, I'm so excited to see this, and I'm happy that pia wale wanamwaga taka hapo chini. Taka. Tunamwambia mazee dustbin yako iko hapa. Now, I can't wait to see you in action because nimekuwa na pale kwa social media unaongelesha mtu, utawajibika ama utawajibika? Wajibike. Alafu na nyinyi media mtusaidie kuambia wananchi wajibika. Hii CBD ni yako. Kwa sababu Nairobi ni yetu. Leo hii unaona venye hapa ni kusafi. Nairobi ya juu, naitanga ya juu kuanzia Moi Avenue ukielekea City Hall Parliament. Na Nairobi ya chini pia wacha ikuwe safi hivi. Utakuja na watu wako mnatembea hapa, mnaenda mpaka chini. Alafu venye siku hizi youths, majenzi wanapiganga ma photos hii side ya juu. Pia huko chini tunataka wakuwe na spots zenye wanapiga photo na inafutia. That's the Nairobi we want. Unajua Governor Sakaja promised a city of order. Dignity, hope and opportunity. Hakuna order mahali watu wanadampa ovyo. Hakuna dignity mahali watu wanaenda haja kubwa mandogo. Na pia opportunity hazitakuwa kwa sababu if the city is clean, it will attract investors. Watakuja wengi Nairobi. Kanairo kazi zitaongezeka. So this is the time. So you've heard it from Geoffrey Mosiria himself. Sasa ni time ya kuingia huko ndani kwa streets. Tutembee Kanairo. Twende Kanairo. Machum. Wote tutaingia. Twende manze, security iko top notch. Na unasema pia security tower iko sawa. Iko top. Iko sawa hala. Ya county na national government. Wako. Sawa. Let's go guys, let's go. Pia usimwage uchafu ama umwage chini. Sasa hii nini? Sasa hapa nalikuwa na gunia na umama ameenda nayo. Sasa hii ni ya saa hii. Hii ni ya saa hii. Lakini tulisema usimwage chini. Angalia vile watu wanakanyaga wakitembea kwenda huko kote. Fanya hivi. Okota na kesho tusipate ikiwa hivi. Hii ni town katikati ndugu. Asante. Asante. Wewe unaitwa nani? Naitwa John. John. Pale kwako kwa nyumba unamwaganga uchafu chini kwa wakati unapika. Sasa hii ni nini unafanya? Hii ni haki kweli? Samehe tu walikuwa umekubali makosa yako, umekosa na umeomba msamaha. Si mtu akiomba msamaha anasamehewa? Sawa, okota basi uchafu yako. Hii yote hii. Sawa. Okota hii uchafu yako yote mpaka ile iko pale ni maganda yako. Sawa, na usirudie kumwaga. Sawa, mpaka hiyo mizoga hiyo. Okota ukiweka kwa ile box yako ya dustbin hiyo. Si unaona uko nayo ni ile wewe utaki kutumia. Sikuwa unaweka taka lako vizuri kwa sababu taka lako ni jukumu lako ama ni aje? Na wateja pia wakikuja waambie wasirushe chini ama ni aje? Sawa. Sawa. It has been such an interesting 1.5 hours right here in the city of Nairobi, our CBD, the streets, we've gone everywhere, my goodness. And Geoffrey, just want to ask you, mbona mtu akojua hapa na choo iko 50 meters? Sasa umeona kama huyo? Nimeona. Sasa makosa ni kwetu, si facility iko hapa. Hii ni choo na ni safi, angalia. Kweli ni. Lakini anaenda pale nyuma ya magari anakojoa hapo. Unajua sometimes is a culture. Watu wamedevelop a culture na bad habits ambazo tunafaa tuwarekebishe. So mtu kama unamzungumzia, unamuelezea why he should be responsible. Kwa sababu sometimes sasa mahali imefika, ukimshika kesho atasema nitashikwa na nitatoka. Nitapewa community service ya kwenda kufagia, maybe tao, maybe niende kufagia, kukata nyasi, nitatoka. So sometimes talk to this person, tell him what you are doing is wrong. Wajibika tu, mazingira yako acha kuwe jukumu lako. Kama unafanya kitendo fulani, what impact does it have to your neighbor? Ni madhara gani lile jambo unafanya liko nayo kwa majirani zako, wale watu wenye wako hapo? Wacha nikifanya kitu nijue ita affect aje Betty. Kwa sababu nikifanya assuming Betty yako comfortable, nitakuwa nakosea. Kwa sababu naweza kuwa na mwaga uchafu hapo, Betty atakanyaga hiyo uchafu, yeye atajua ataanguka chini ama atatoa ugonjwa hapo. Kwa sababu kama wanaenda hapa haja ndogo, haja kubwa, kuna wenye wanafanyia biashara hapo. Inzi inatoka hapo inakuja hapo kwa mahoteli. Watu wanapata magonjwa. Mbona tusiwajibike kama wananchi? Ikue ni responsibility yako kuhakikisha mahali unafanyia kazi ni kusafi. Kile kitendo unafanya kisikue ni kile kinadhuru mwenzako. Yaani
tukue tu na utu. Okay. Na vile nataka kuuliza vile umekuwa ukifanya hizi sisi kusema kama crackdown hii kukuja kuongelesha wananchi. Umeona like kuna watu wanabadilika kama kwenda haja kubwa ndogo, unaona kama inabadilika ama bado tu maneno tu bado tunaendelea kama sasa hivi zile street ambazo zilikuwa affected most of them sasa hizi ni safi. Kumekauka, ulikuwa unatembea hivi unafikiria ni mvua imenyesha. Kumbe ni. Lakini sasa hivi unatembea unapata ni safi. Jiji ni safi. Na usafi imeanza kurejea. By talking to them, mtu anaona sense ya kuzingatia mazingira yake ikiwa safi. Na vile umetuona kuna wale mtu anakumbuka hakufanya kitu kizuri, ameacha uchafu hapa na anatuona kabla tufika ashaanza kuokota. So tukifanya hivyo ikuwe ni continuous exercise tunafanya daily, watu watakuwa responsible. Na tao itakuwa safi. Tunakuambia all the best man. Kazi ngumu lakini si ngumu. Ni passion. You must love what you're doing. Hii place ni kubwa lakini vile kuna passion na hiyo energy. Hii tao ni ndogo. Si unaona tumetembea almost 90% of the CBD. Yeah. Thank you so much. It was a good exercise. It was a pleasure, you know, hanging out with you kwenda kuangalia, you know, the good work that you're doing. So guys, umesikia ametuambia tuwajibike yani, mali tuko tuwajibike. That's the word ya leo. Wajibika. Be responsible. Okay. Mjali mwenzako pia. Asante. All right guys, so it's back to studio. Thank you so much for watching. That was a lot of fun. Thank you so much, Geoffrey, for your time as you've had to Wajibike. All right, so I also understand there's a nationwide blackout. I hope that stima itarudi haraka sana. So as we take a short commercial break, of course, we're celebrating Stima Sacco, who are celebrating their 50th anniversary. Now, they're proud, of course, to mark 5 decades of trust, stability, and a reliable service. Whether you're an existing member or a seeking financial partner with a proven track record, Stima Sacco offers the experience, longevity, and commitment that you can actually count on. Well, join Stima Sacco in celebrating 50 years of empowering lives with financial security. Congratulations to Stima Sacco for 50 good years. That's a long, long time. All the best in your years to come. So we'll take a short commercial break right now, but we're coming back with Willis Ochieng for Which is Which. Don't go away. This Friday with Betty, brought to you by Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. With 5 oils and 5 vitamins. 48-hour nourishment. Helps reduce appearance of stretch marks in just 2 weeks. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. For your shade of beautiful. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph,
Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. This Friday with Betty, brought to you by Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. With 5 oils and 5 vitamins. 48-hour nourishment. Helps reduce appearance of stretch marks in just 2 weeks. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care. For your shade of beautiful. All right, and welcome back to This Friday. Thank you so much for staying with us. I hope you have electricity where you are. I understand there's a nationwide blackout. But let's continue with the show. And like I mentioned earlier, as Stima Sacco celebrates its 50th anniversary, they are proud to mark 5 decades of trust, stability, and reliable service. Whether you are an existing member or seeking a financial partner with a proven track record, Stima Sacco offers the experience, longevity, and commitment you can count on. Join Stima Sacco in celebrating 50 years of empowering lives with financial security and stability. Congratulations to Stima Sacco. Let's now get straight to which is which with the one and only Willis Ochieng joining us live and direct from Kisii County. Willis, habari za jioni, kuna stima huko mali huko? Kuna stima hapa ndani nilipo, ndio sababu unaniona Betty kwa njia iliyo safi. Asante sana, Willis. Thank you so much. Willis, let's get straight let's get straight to our list of words tonight. So the first one that I'm going to ask you, let me just spell it out. S-A-N-D-W-I-C-H. How do we pronounce that one, Willis? Oh, Betty, what we avoid is pronouncing the D in that word. The D is silent. What? So you say sandwich. Sandwich, not sandwich, the way many people say it, Betty. No Believe way. you me, it is sandwich. Sandwich, weka kando. Oh my goodness, that's a serious surprise. I think the whole world pronounces this word wrong then. So it's sandwich. Say sandwich. It's a sandwich, yes. It's a sandwich, not a sandwich. You get into a hotel and then you talk of, get me some sandwich, please, and you shout, please. As you shout, you are innocently making a mistake. You say, get me some sandwich. Wow, okay. I think that's the biggest surprise of the show so far since we started. So it's sandwich, guys. Miss Kenny, see sandwich. So it's sandwich. Thank you for that, Willis. That was a serious surprise. Okay, let's now move on to the second word, Willis. And let me still spell it out. It's I-M-P-E-T-U-S. Do you say impetus? Is that the correct pronunciation? That's how I know it.
Now, Betty, when you say impetus, impetus, you are making a mistake. Okay. That E takes the long sound E. E, not E. You say impetus. What? Impetus, not impetus. Just like imperial, not imperial. Imperial, impetus, not impetus, the way we commonly say locally, because that is what we usually hear around us, especially as we grow up, Betty. But impetus, no. What? Impetus, yes. That is another surprise, Willis. Hey, leo mmekuja na moto sana. From sandwich, not his impetus. Hey, Willis, thank you for that. Tunajifunza Kiingereza sanifu kwa upande wa matamshi, Betty. Asanta, asanta. Okay, moving to this other word. It's one that I had highlighted earlier on, before we started the show. And it's this word that has been used a lot this week, the last 2 weeks. This D-E-M-U-R-E. So do you say demure? Because even if doing a semekana, demure, or how is it pronounced, Willis? In fact, we say demure. Demure. When somebody is quiet and hardly attracting interest towards her. In fact, that word is commonly used for ladies or women for that matter. Yes. You talk of demure. Demure. Somebody who is modest. Demure. Not demure, not demure, and all that. It's demure. Demure, another one. Willis, thank you so much for the words tonight. Now we know it's sandwich and not sandwich. We know also it's impetus, not impetus. And now we know it's demure, not demure. Okay, Willis, over to you with what you prepared for us tonight. Now, I'll try to reduce them because of time. We have Bethel Mwaura, you say Oasis, Hora, and Pharaoh. Agi Amukoa, Acne, and Duala. Caro Brenda 13. At Caro Brenda 13, you say news, not news, and not news. And you say Wednesday. Wednesday. At Omwami TZ, that is at Omwami_TZ, you say encyclopedia and Ecclesiastes. Claudia Anyang of Kisumu, you say record. To record, that is the verb. The noun, record. Record. Isaac Karaoke of Nakuru, Kada, police, and beguile. Beatrice, if you like, Beatrice Kimani of Soneka Traffic Base. Beatrice or Beatrice, that is the correct pronunciation. Beatrice, you say Tara, just like you are known for being Tara. Beatrice Kimani of Suneka Traffic Base is a Tara officer. That is the way to say. Don't say Dara. Emily Nafula of Bungoma, revered. Zacchaeus Mambo of Mombasa, gown. Then lastly, Josh wa Nairobi. Josh wa Nairobi, you say bow. Bow. I have to get your word. Oh, you say Sean. Sean for the two names. Both names you say Sean. Then let's go straight to our surprise word for tonight, dear viewers. And this word, our eyes see pivot. Pivot. But please, you say pivot. Pivot. The O takes the weak sound Pivot. Pivot, not pivot. And you also say pivotal. Pivotal, not pivotal role. No, you avoid that. If you want to reach me on X, that is my X handle or Twitter, it's right here at Willis Ocheng1. You can also reach me using at Betty M. Kialo. Just send your question to that at Betty M. Kialo, or you can just use your favorite station and where you get all these, and that is at TV47 News. Back to Betty. Wow, thank you, Willis. Another surprise, pivot. Ah, my goodness. Leonie, Willis, thank you so much for all those surprises tonight, Willis. Thank you so much. Yes, we are learning like brothers and sisters, Betty, and that is our pride, and we always give room to everyone, and that is why I realize many people, if I were to tell you all the questions that I am asked, Betty, we can take hours and hours without end.
Oh my goodness, thank you so much, Willis. You're absolutely right. Willis Ocheng there, or if you like at X is Willis Ocheng 1. You can always engage him even throughout the week, and he will be able to assist with proper pronunciations. Thank you, Willis, joining us from Kisii County. All right, so we're just about to wrap up the show tonight, but ladies, I need you to pay some extra attention. Now, the Nivea Radiant and Beauty Advanced Care body lotion is a real game changer for us. Now, let me tell you, it provides 48 hours of deep nourishment and reduces the appearance of stretch marks in just 2 weeks. Can you imagine that? 2 weeks. Now, this lotion is made up of unique, of course, to meet our unique skincare needs as beautiful African women, giving us a solution that truly works. It not only nourishes but also deeply moisturizes the skin to prevent dry, ashy skin. With 5 vitamins and 5 oils, there's really no need to mix additional oils to your Nivea Radiant and Beauty body lotion. Now, the lotion by itself is enough to give you well moisturized skin for 48 good hours. You'll love how your skin looks and feels because Nivea has the shade of beautiful. For sure. Ladies, try this one out. So we are wrapping up the show. It has been such a fantastic show tonight. A very, very big thank you to everybody who's made the production possible, but of course also to our guest, Geoffrey Mosiria, who of course gave us a different glimpse of Nairobi city streets. Thank you so much. And of course to Willis and the fantastic crew led by, of course, our director, Nick, and my producer, Terry. Thank you so much for watching. See you again next Friday, God willing. Be well, be kind to each other, and have a fantastic weekend. Shiksha is coming up to dance and dance and dance the night away. Of course, on Tribe 47, a lot of fun is just about to happen right here in the studio, so don't go away. Keep it TV 47. See you soon. Bye. This Friday with